హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బీ మినీస్ వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరు చూడబోతారు ఒక మంచి ట్రావెల్ వ్లాగ్. సో అంటే మేము ట్రావెల్ చేసిన ప్లేస్ అది మొత్తం ఒక వ్లాగ్గా తీశాను. సో అది నేను మీకు వీడియో పెట్టాలని అనుకున్నాను అనమాట. సో ఈ వీడియోలో మీకు తెలుస్తుంది ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాము అనేసి. And I'm super excited to show you guys. And so here we go. So ఈ ప్లేస్ చూడంగానే అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ ఏంటి అన్నది. యా, దిస్ ఇస్ అ నాగార్జున సాగర్. నాగార్జున సాగర్కి వెళ్ళలేదు, నాగార్జున సాగర్ మీద ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళాము. ఎక్కడికనేది చెప్తాను, చూస్తూ ఉండండి. సో దిస్ ఈజ్ అ ఓవరాల్ వ్యూ పాయింట్. అంటే నాగార్జున సాగర్కి వ్యూ పాయింట్ అని చెప్పచ్చు. అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ అది. సో మేము వెళ్ళినప్పుడైతే గేట్స్ ఏమి ఎత్తలేవు, బాగా నార్మల్గానే ఉంది, వాటర్ ఫ్లో కూడా ఏం లేదు. సో ప్రశాంతంగా అయితే ఉండింది, చాలా పీస్ఫుల్గా అయితే ఉండింది. ఇక్కడ ఈ వాటర్ మొత్తం గ్రీనరీ, హిల్స్ మొత్తం చాలా 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 బాగుండింది. ఇక్కడ కాసేపు ఆగి అక్కడ ఈ వ్యూని కాసేపు ఎంజాయ్ చేసి మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట. సో ఇంతకీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో చెప్పలేదు కదా. మేము వెళ్తున్నాము ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ అండి. సో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కడుంది అంతా, మొత్తం చాలామంది వెళ్ళే ఉంటారు, నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways.
fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. సో ఇదండి మా ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ ట్రిప్. సో అక్కడైతే మనకి వాటర్లోకి అయితే అలౌ చేయట్లేదు. కోవిడ్ వల్ల పెద్ద మెయింటెనెన్స్ కూడా ఏం లేదు. ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళకండి, టైం వేస్ట్. జస్ట్ ఊరికే వాటర్ చూసినట్టు ఉంటుంది. కానీ అట్మాస్ఫియర్ని, నేచర్ని, గ్రీనరీని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం వెళ్ళొచ్చు తప్పకుండా. బట్ వాటర్లో ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం ఇట్స్ 100% టైం వేస్ట్. షూర్. ఇక్కడ చూపిస్తుంది వచ్చేసి అది టెంపుల్. అక్కడ టెంపుల్ అనమాట. కిందకి స్టెప్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ వాటర్లో దిగడానికి. అలా నడుచుకుంటే వెళ్ళి ఆ టెంపుల్ క్రాస్ చేసుకొని వాటర్లోకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. బట్ ప్రజెంట్ అయితే ఎవరు వెళ్ళట్లేదు. అందులో క్రొకడైల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి కూడా టాక్ అనమాట. బట్ నాట్ 100% షూర్. బట్ ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు బాగా కనుక్కొని వెళ్ళండి. సో ఇంతేనండి మా ఈ ట్రిప్. సో హోప్ మీ అందరికీ వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా చివరిలో నేను కొన్ని ఫ్యూ పిక్స్ యాడ్ చేస్తాను మేము తీసుకున్నవి. సో చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి. సో హోప్ యూ లైక్ మై వీడియో. సో తెలుసు కదా ఏం చేయాలో. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ మీ.